Hello guys, welcome to ACE Online and special welcome to ACE EAPCET 2025 Physics Revision Series. Coming to myself, Hajarathwali Sir, I am the faculty at ACE Engineering Academy. These are my credentials. I secured 2432 rank, done my BTech at Bopatla Engineering College and Masters at IIT Bombay guys, and I am having a more than 14 years of teaching experience guys. Now, let us start the session. In the previous videos, we have discussed about center of mass, moment of inertia, kinematics of rotational motion. We're going to cover it guys now, and rolling motion. These two topics I'm going to cover in this present video. Okay na? Well, let's start them guys. To say, let's see the first question. A flywheel starts from rest. Okay, flywheel anedi rest nunchi start avutundamma. So initial velocity will be 0. And rotates at a constant acceleration of 2 radians per second. The number of revolutions that makes it in first 10 seconds is. So first 10 seconds lo any revolution chestunde manu kanukovalamma. Deeniki first you have to remember some of the few formulas that I am going to explain now guys. Listen carefully. First, if you take a linear motion, in the linear motion manam displacement ni S ka, velocity ni V ga. What is mean by V guys? Rate of change of displacement. Next, acceleration. A and entamma nikochi D. Tell me sir. dV by dt is called acceleration. This is for the linear motion. Coming to rotation motion. If you take a rotational motion, S ni ఇక్కడ రొటేషన్ మోషన్లో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటాగా, నెక్స్ట్ వీని యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా దట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ గైస్ ఎనీవన్ డి థీటా బై డిటి. నెక్స్ట్ ఏ అంటే యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ ఆల్ఫా దట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ గైస్ ఎనీవన్ డి ఒమేగా బై dt guys, d omega by dt guys. ఈ విధంగా వస్తుంది మీకు వచ్చి. నెక్స్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. మనకి ఇంకా సువాట్ ఈక్వేషన్స్ అని వస్తాయమ్మా. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లైక్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, సపోజ్ అజ్యూమ్ u is the initial velocity, v is the final velocity, u initial velocity, v final velocity. Next t is the time guys, a is the acceleration and s is the displacement guys. ఈ విధంగా ఉందనుకో నీకు వచ్చి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ 3 ఫార్ములాస్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ గైస్. ఫస్ట్ v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ ఏటీ, నెక్స్ట్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2as, నెక్స్ట్ s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. వీటిని కలిపి మనం వచ్చేసి సువాట్ ఈక్వేషన్స్ అంటామమ్మా. సువాట్ ఈక్వేషన్. But these are valid only if acceleration is constant. అదే acceleration వేరీ అవుతుందనుకో these formulas are not valid guys. అదేవిధంగా రొటేషనల్ మోషన్లో సువాట్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చూద్దాం guys. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటే ఒమేగా ఐ, ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటే ఒమేగా ఎఫ్. ఒమేగా ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ గాయస్. యాంగులర్ వెలాసిటీ టీగానే ఉంటుంది. ఏని ఆల్ఫా అంటాం గాయస్, ఎస్ని థీటా అంటామమ్మా. ఫస్ట్ వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ అంటే ఒమేగా ఫైనల్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇనీషియల్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ. దిస్ ఇస్ సువాట్ ఈక్వేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రొటేషనల్ మోషన్. నెక్స్ట్ వి స్క్వేర్ ఒమేగా ఎఫ్ స్క్వేర్ minus omega I square equal to 2 alpha theta. Next, third one guys, theta equal to omega naught t plus half alpha t square. Omega naught t plus half alpha t square is the angular displacement theta. ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉందమ్మా ఇక్కడ. ఏంటంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ గాయస్. సపోజ్ ఒక వీల్ ఉందనుకమ్మా, ఇఫ్ ద వీల్ ఈజ్ మేకింగ్ 2π యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, theta equal to 2π అంటే 1 revolution. అలానే
తీటాకి ఎన్కి రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే తీటా ఈక్వల్ టు 2πn. హియర్ ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్. నంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ ఆర్ I can write number of turns. Again, this is the Suvat equation in case of rotational motion. ఇవి ఎప్పుడు వాల్యూ అవుతుందమ్మా? Whenever alpha equal to constant, guys, my acceleration equal to constant, then these equations are valid. వీటి మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారమ్మా. సో యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. రాసి పెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈ ఇయర్ కూడా ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా టుడేస్ వీడియోస్ నుంచి వస్తుంది. సో ప్లీజ్ ఫాలో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ కవరింగ్ హియర్. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, guys. Okay, let's start the same question. A flywheel starts from rest. So omega I equal to 0, rotates at a constant acceleration of 2 radians per second, alpha equal to 2, then number of revolutions that it makes from in first 10 seconds is how much, guys? N equal to how much in time t equal to how much, guys? 10 seconds. In 10 secondsలో నంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్ ఎంత అనేది నాకు కావాలమ్మా. అది ఎలా కనుక్కుంటామంటే వెరీ సింపుల్, గాయస్. సి యు నో ద ఫార్ములా. మనకి ఫస్ట్ Suvat ఈక్వేషన్, గైస్, v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at, నాట్ రిక్వైర్డ్ బికాజ్ ఆస్కింగ్ నంబర్ ఆఫ్ రివల్యూషన్స్, బికాజ్ ఐ నీడ్ ద ఈక్వేషన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థీటాలో రావాలి నాకు వచ్చి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2as. ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ తెలియదు కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయలేమమ్మా. థర్డ్ వన్, గాయస్, s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. నేను ఎప్పుడైనా సరే లీనియర్ మోషన్ గుర్తుపెట్టుకొని ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి లీనియర్ మోషన్ గుర్తుపెట్టుకుని దాని తర్వాత నేను రొటేషనల్ మోషన్ ఫార్ములా రాస్తానమ్మా. సో ఇక్కడ s అంటే ఎంతమ్మా? తీటా ఈక్వల్ టు ut అంటే ఒమేగా ఇనిషియల్, గాయస్, ఒమేగా IT ప్లస్ హాఫ్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్. ఇక్కడ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ కాబట్టి ఇనిషియల్ ఎంతమ్మా నీకు వచ్చి 0. నా తీటా ఎంత, గాయస్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఆస్కింగ్, గాయస్. తీటా ఈక్వల్ టు 2πn must be equal to half into alpha is 2, t equal 10 square. I am going to get 2 getting cancelled, guys. How much is coming, guys, here? N equal to 100 by 2pi అంటే 50 by 3.14. అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత వస్తుందమ్మా నీకు వచ్చేసి, guys? అప్రాక్సిమేట్లీ 16 revolutions I am going to get. Option A is the correct answer. I hope this is clear, guys. Next, a thin circular disc of mass, ఒక circular disc of mass ఇచ్చాడమ్మా 12 kg and radius is 0.5 meters, rotates with an angular velocity, as given an angular velocity of 100 radians per second. The rotational kinetic energy of the radius equal to of the disc equal to how much, guys? What is the KE of rotational, guys? How much I am going to get? Half I omega square. Half I omega square, guys. What is the formula? I అంటే ఎంతమ్మా నీకు వచ్చేసి m into how much, guys? m r square by 2. ఎందుకని m r square by 2? బికాజ్ థిన్ సర్క్యులర్ డిస్క్ అన్నాడు కాబట్టి లాస్ట్ వీడియో మనం నేర్చుకున్నామమ్మా. థిన్ సర్క్యులర్ డిస్క్ వచ్చేసరికల్లా మనకి ఇనర్షియా వచ్చి ఓన్లీ mr square by 2 ఈజ్ ద ఫార్ములా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్, గాయస్. ఒమేగా స్క్వేర్, ఒమేగా 100 ఇచ్చాడమ్మా నీకు వచ్చి. సో 100 స్క్వేర్, గాయస్. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ 1/4. m is how much, guys? 12. r how much, guys? 0.2 whole square. 0.2 whole square, guys. Yes. So 0.5 whole square into 100 square, guys. అంటే 10,000 వస్తుందమ్మా మీకు వచ్చి. So how much is coming, guys? 3 into 0.5 into 0.5 into 10 power 4, guys. So 3 into 0.5 means 1.5. 1.5 into, I can write 0.5. So I can 10 square into 10 square, if you can keep it, guys. 7,500 joules, which means that 7.5 kilojoules. The right answer is option D, guys. I hope this is clear for you.
హియర్ మీకు ఈ ఫార్ములా తెలియకపోతే మనం ఏమి చేయలేము మీరు వచ్చేసేసి. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ గైస్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఈజ్ హాఫ్ I ఒమేగా స్క్వేర్. నెక్స్ట్, a solid sphere rolls down without slipping an inclined plane of sine inverse of 0.42. Getting or not, sir? Yes, sir. This is sine inverse of 0.42. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second, then the acceleration of the rolling sphere is how much, guys? Guys, ఈ రోలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి. దాంట్లో మీరు ఒకటే ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుందమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ గైస్. See, listen, there is a disc which is rolling here, guys, which is, if I drop the disc from here, it starts rolling down, guys. First case ఏంటంటే, if the friction is zero ఉంటే disc only slides down. Disc only slides down with an acceleration A equal to g sin theta. The friction is zero, disc only slides, the acceleration A equal to g sin theta. Then to roll the disc, this is the minimum coefficient of friction is required, guys, to roll the disc. Anyway, this is also important, guys. Next, if the friction is present, it starts rolling, coming down, guys. Starting velocity is 0, final velocity is v, guys. Displacement covered is s, angle of inclination is theta. Then the acceleration of a rolling disc equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. g sin theta by 1 plus k square by r square. ఇక్కడ రింగ్కి వచ్చరికి k square by r square అంటే 1 వస్తుంది, డిస్క్ అంటే 1/2 వస్తుంది, స్పేర్ అంటే 2/5 వస్తుందమ్మా. సో ఈ ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. పాస్ ద వీడియో, ట్రై టు రైట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ యువర్ నోట్స్, గైస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫామ్గా వస్తుందమ్మా వీటి నుంచి. సో ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ దిస్ ఫార్ములా. A equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. Now let's go to the same question. A solid cylinder of mass he has given R rolls down an inclined plane of height he has given. 1 second, guys. 1 second, amma. Yeah, previous question is different. Yes, 1 second, amma. So we'll go to the previous question first. A solid sphere rolls down without slipping an inclined plane of inclination he has given, amma. Theta is given as sine inverse of 0.42, guys. Ante sin theta ఎంతమ్మా నీకు వచ్చి 0.42 అని అర్థం అనమాట. Now, if the acceleration due to gravity g is given as 10 meter per second, the acceleration of the rolling sphere equal to how much? Rolling sphere equal to how much, guys? Acceleration formula ఎంతమ్మా? A equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. Now చెప్పండమ్మా, that equal to 10 into 0.42 by 1 plus k square by r square. For the sphere, how much, guys? For the sphere it is a 2/5, guys. For the sphere it is a 2/5. 2/5, guys. How much is coming, amma, here? 50 by 7 into 0.42. So I can write down, guys, here 5 by 7 into 4.2. How many say? 0.6, guys, I can able to say. 5 into, how many times, guys? 5 into, 1 second, amma. Yes, 5 into 42 by 70, 7 into 10, you can keep it, guys. 7/42 amma. So 30 by 10, 10 getting cancelled, guys. Answer is 3 meter per second square. Answer how much, guys? 3 meter per second square is the correct answer, guys. Now, next one, guys. A solid sphere of mass, 1 second. Mass m, radius r, rolls down an inclined plane of a height he has given 30 without slipping. Then the speed of its center of mass when the cylinder reaches the bottom is how much, is asking, guys. This time he has given what he has given is, this is the height. This is the height, guys. Height is given as 30.
height is given as 30 guys. Then this is the theta is for time's sake guys. He has given the mass m, r he has given, inclined height he has given. Then without slipping is traveling, the speed of its center of mass. See what is the speed he is asking guys. What is the speed formula must be equal to? How can you find out guys? If it is starting from here, u equal to 0, the final velocity v he is asking guys. I can simply use Suvat equation. Which Suvat equation is useful for you? Assume this is the SI though. V square minus u square equal to 2as. Here initial velocity will be 0. V equal to how much guys? Square root of 2as. So S key H key relationship in I can write down guys. S sin theta. I can write S sin theta equal to H. H అంటే ఏమొస్తుందో మనకి వచ్చి 30 వస్తుంది. సో కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ v ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ ఏ ఫార్ములా ఏంది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం వచ్చేసి g sin theta ఇంటూ s బై 1 plus k square by r square. Substitute guys, how much I'm going to get? So square root of 2 into 10. Now చెప్పండమ్మా. S sin theta means H and ఎంత నీకు వచ్చేసి guys 30 by 1 plus k square by r square. Solid cylinder guys. 1 plus 1 by 2 I'm going to get. So k square by r square means 1 by 2 guys. So how much is coming guys? Here I can write square root of 2 into 300 by into again by 3. So 3 getting cancelled guys. So it's coming as a 2 into 10. The answer equal how much guys? 20 meters per second. 20 meters per second. The right answer is option B is the right answer guys. Okay. Now this question. A solid spherical ball is rolled up an inclined plane of an angle of inclination as given. Like this, it is rolled up an inclined plane with an initial speed he has given guys. Initial speed he has given, u he has given, the bottom of the inclination, how far will the ball will go? అంటే ఏం లేదమ్మా ఒక బాల్ని ఈ విధంగా I have thrown guys on the inclined plane, how far it will climb? This is what is the question is asking sir. It will go, 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 it will go and stop over here. Then how far this can able to go? Same Suvat equation. I give the clue, you please try to solve on your own and share your answer in the comment section guys. That is v square minus u square equal to how much? 2as. V square minus u square equal to how much guys? 2as guys. How much is coming amma here? Observe carefully. V square minus u square equal to 2as. Here final velocity will be 0 because it is after reaching the height it is going to be 0. Initial velocity minus u square equal to minus 2as. Why? ఎందుకని మైనస్ పెట్టినాను? Because it is a deaccelerating. Why it is going up? It is deaccelerating. With what acceleration? Same formula. A equal to g sin theta by same thing. Minus minus getting cancelled. You can simply able to say u square equal to 2 into g sin theta by 1 plus k square by r square into s. Is asking this s equal to how much guys? You please try on your own, share your answer guys. I hope this is clear. This video is useful for you guys. Thank you.